ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਪਰਿਓ ਕਾਲ ਸਬੈ ਜਗ ਉਪਰ ਮਾਹੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਪੈ ਖਾਲਸੇ प्रेम भगत जय जानी प्रेम भगत तह जानी जागत जोत जपै निसबासुर 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 एक बिना मन नैक नयन एक बिना मन नैक नयन एक बिना मन नैक नयन जागत जोत जपै निसबासुर जागत जोत जपै निसबासुर जागत जोत जपै निसबासुर पूरन जोत जगै कट में पूरन जोत जगै कट में पूरन जोत जगै कट में तब खालस ताहे न खालस जाने 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 जागत जोत जपै निसबासुर जागत जोत जपै निसबासुर एक बिना मन नैक नयन एक बिना मन नैक नयन जागत जोत जपै निसबासुर जागत जोत जपै निसबासुर जागत जोत जपै निसबासुर जागत जोत जपै निसबासुर एक बिना मन नैक नयन एक बिना मन नैक नयन ओ जागत जोत जपै निसबासुर जागत
जागत जोत जपै निस्बासुर जागत जोत जपै पूरन प्रेम प्रतीत सजै व्रत पूरन प्रेम प्रतीत सजय व्रत पूरन प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोरमणि मन फूल न मानै मन फूल न मानै गोरमणि मट फूल न मानै गोरमणि मट फूल न मानै ओ जागत जोत जपै निस्बासुर ओ जागत जोत जपै दान दया तप संजम तीरथ दान दया तप संजम तीरथ दान दया तप संजम तीरथ दान दया तप संजम एक बिना पहचान एक बिना एक पहचान एक बिना एक पहचान एक बिना एक पहचान एक बिना जागत जोत जपै निस्बासुर जागत जोत जपै निस्बासुर एक बिना मन नैक नयन एक बिना मन नैक नयन जागत जोत जपै जागत जोत जपै निस्बासुर जागत जोत जागत जोत जागत जोत जपै निस्बासुर। वाहिगुरु। This year, in the month of Vaisakhi, we are celebrating the creation of Khalsa Panth. Khalsa Panth ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। Congratulations to everybody for this day where we are celebrating the creation, the birth of Khalsa Panth. So today's
angle of vichar, it's going to be on Khalsa. इतिहास ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. Last year in the Vaisakhi Katha, we have spoken about how Khalsa Panth creation, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਆ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ. The seed of Khalsa Panth has been planted from the time of Guru Nanak Dev Ji. And each Guru Saiban watered that seed, and the flower, the plant, bloomed during the time of Guru Gobind Singh Ji. And that was a time when Khalsa Panth became Pargat. Pargat, when we read the Pankti Pragatiyo Khalsa Parmatam Ki Mauj, it's not created, but it was known. Pargat hona matlab kise cheez nu assi dunya nu dikhona, to make it known to the world. So Khalsa Panth, the creation started not in 1699, but from Akal Purakh themselves. Pargatyo Khalsa Parmatam Ki Mauj. Par Khalse Panth da Pargat hona April 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, when it was known to the whole world that Khalsa Akal Purakh ki Fauj. So today's Vishay is on Khalsa. Now this word Khalsa, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, because it's very militia, very army oriented. Some people come into the Biras, and some people are in love with the word Khalsa. The term Khalsa is not something new that came about. Guru Granth Sahib Ji de vich vi Khalse da zikr aunda. Kaho Kabir jan bhaye Khalse prem bhagat jeh jani. Khalsa kaun hunda ya? The one prem bhagti karke jeh jani, and has found, has known, has recognized Akal Purakh Vaheguru. Prema Bhagti, there are 9 types of Bhagti. Listening, Kirtan karna, Guru di seva karni, Guru nal dosti karni. To become a friend with your Guru is a seva, is a Bhagti as well. But sab to uttam Bhagti is Prema Bhagti. That's why Guru Gobind Singh Ji says, Jin prem kyo tinhi par payo. Prema Bhakti, how can we explain Prema Bhakti? Sir dije, kaan na kije. That is the understanding Prema Bhakti kiya. Je koi puchda hai na, prem de naal bhakti kiddaan kariye? Prem de naal Guru na rishta kiddaan banaiye? Sir dije, give your head to the Guru, kaan na kije. Kaan na kije da matlab, jere dunya kendi ya, lokan de opinions, lokan de judgment, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ we don't pay any heed to those. ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ. We'll speak about this a bit later. ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ. The Shabad that we all read is from 33 ਸਵਈਏ ਬਾਣੀ of Guru Gobind Singh Ji. ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਏਕ ਹੀ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ. Guru Sahib is telling us who is a Khalsa. Khalsa da arth vi tusi jaande hain sare. It has been explained by my brothers in the previous Kirtan and Katha programs the past 2 days. The pure one, Nirmal. Jagat jot japੈ nisabasur ek bina man naik na aane. Jara o Paramatma nu Akal Purakh, that ek, ਬਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਭਉ ਕਰਦਾ. We only have fear, a Khalsa only have fear for ਇੱਕ, not many. ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਉ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਭਉ. Nisabasur, day and night we do Simran, we remember that Akal Purakh. Purana prema pratit sajai brat. Again, Guru Sahib, in the same context of who is a Khalsa, Guru Sahib speaks about Purana prem. Complete prem, adda prem nahi. ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਡਿਡਨਟ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮਾਈ ਅਰਦਾਸ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ. ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਵੇ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਵੇ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸੇ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਅਸ,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਿਆ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ it might be a bit straightforward, but it is a time to reflect on ourselves ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 29 years old, 33 years old, 25, ਕਈ maybe older ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੂੰ every year। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ? Why is it not like the time in 1699 ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ, ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਕੇ 5 ਸੀਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ? Why do not I have that kind of mentality in me where when my guru asks for a seize, I do not think twice, I just come and give my head to the guru? So ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ we are going to address that question. So please forgive me if I'm a bit straightforward. So Guru Sahib speaks about that Puran Prem in 33 in Dasa Maharaj. Complete love. Not bothering about what this world says. ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਬਣੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ means the form that Guru Gobind Singh Ji has given to the Pantha, we adorn that form. And those who adorn this form, walking on the path of Sikhi, which is very, very difficult. Sikhi, one of the easiest dharam, yet can be one of the most difficult path. Because Gurbani says, Khanyo tikhi, valho niki, et marg jaan. This path, this marg, is sharper than a blade and thinner than one slice of hair. So, in this world, these I was mentioning, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਔਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। There's so much of judgment, questioned by people. Personal experience as well. I come from a town where there's no Bibi Amritari, especially no Dastar wali Bibi. People question. Why do people question? Sawal kyun uthonde ne? Unna di galti nahi. It is because of ignorance. The path of Sikhi is the path of Gyan. Gyan means knowledge, wisdom that leads us back to Ik. There's one more path that each one of us are always given. We are given a choice. Sare, har ek jere ethe baithe ne, even myself, everybody, we are given a choice. We are at a junction, and there are two paths in front of us. One is the path of ignorance that is led by ego, where ego, I'm not talking about hankar here, ego means forgetting our true identity. Asi kaun ha? Forgetting that true identity, onu ego kende ya. And that path is built by ignorance. Ignorance means sanu pata nahi main kaun ha, kade sawal puchya nahi main kaun ha, ਇਹ body ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਆ ਨਾਮ ਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਐਂਡ ਨਾਮ are two separate paths. They cannot be together. ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। The path will never cross. So the path of Naam is built by Gyan, built by knowledge, where you ask yourself this question: this Jivan given to me, is it going to be led by other people's opinion and judgment? Or is it going to be led by the very one who has put me on this path, which is Akal Purkh Vaheguru? So that's why sir dije kaan na kijiye. But it's very difficult because ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆ। That's why Guru Sahib says, on one hand, Kaljug is the worst yug to be in, but on the other hand, it is still the best yug to be in. Kyun? Socho zara. Why is it contradicting? Kaljug is the worst yug to be in because there's so much of entanglement, of kooda ganda outside there. Bala ganda ya bar.
ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, Instagram, Facebook, where we start comparing ourselves to other people. We are trying to fit into the world, fit into the idea of happy life based on what the world has given us. ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ that Kaljug is still the best time to become one, to walk on the path of Naam and become one with Paramatma. Why? Because एक बार ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਭਗਤ ਦੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. I'm sorry to say this, those who are questioning Bhagat's Bani, those who are questioning Guru Sahib's Bani, read the life of these Bhagats. Most of these Bhagats, majority of them did not come from a good life. They were sinners. एक बार नारायण कह के एक बारी नारायण करके वो तर गया, because his son's name was Narayan. Badak, many of our youth, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, but I hope you can hear this. Many of us are going down the path of guilt and depression, and we say we are not worthy to become a part of Khalsa Panth. We are not worthy to become the Sikh of the Guru, because we do so much of paap in our life. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਧੋਣੇ ਆ. I want to clear my dirt in my mind, in my life. Only then I will take Amrit and become a Sikh of the Guru. ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? Have you tried killing a guru? Have you tried killing a Bhagwan? Have you tried killing anybody? Badak shot an arrow to Kishan Bhagwan. ਉਹ ਤਾਰ ਗਿਆ. So why? Because we have to recognize that there's something wrong. We are not walking the path of Guru. Recognition, how do we work on our mistakes? Is recognizing that there is something wrong. Then coming to the Guru and asking the Guru for help. Amrit Shakana is not clearing your mind, clearing your life, and then Amrit Shaka ke Guru wale bano. ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰੋ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਓ. ਪਰ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀਗੇ. ਐਂਡ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜ ਮੁਕਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ. To such a time where every day ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ was going on. ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪੰਜ ਮੁਕਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. Because in thousands people were taking Amrit, because Amrit ਛਕ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. You will see sudhar, you will see changes in your zindagi, in your life. It's the same for myself as well. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਫਲਾਵਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ. You have to come to the Guru. ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. You have to have thirst within you. ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਂਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ, that I do not want to come back again. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, do I want to come back into this Kaljug again or not? ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੋ, it means ਵਾਸੀ of heaven, so ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ. ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ and we have left this world. ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ? ਤੇ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਿਆ? What is the guarantee? So Guru Sahib ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ that ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ. ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, that this life that we have got, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, don't waste it. ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, whatever is going on in my life, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ. I am not in control of it. I cannot help myself. But ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੈ ਤੇ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ.
ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ। ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੋਟ ਉਪਾਏ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੋਟ ਉਪਾਏ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੋਟ ਉਪਾਏ, ਜੰਤ ਸਭ ਤੋਤੇ ਉਪਾਏ। ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ। ਲਵ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ, ਲਵ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ, ਲਾਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ, ਲਾਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੋਟਾ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੋਟਾ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੋਟਾ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਟੁੱਟਾ। ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਮਿਲਣੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਿਲਣੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਿਲਣੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਿਲਣੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ, ਜੇ ਮਿਲਨੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਿਲਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ, ਜੇ ਮਿਲਨੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਮਿਲਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 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 ਏ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਬਲ ਬਲ ऐसे गुर को बल बल जाए ऐसे गुर को बल जाए आप मुकत मोह तारे आप मुकत मोह तारे आप मुकत मोह तारे आप मुकत मोह तारे ऐसे गुर को बल बल जाए ऐसे गुर को बल बल जाए ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 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 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣੀ ਸੋਹੇ ਖਾਲਸ ਦੇਵ ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ranchak nahin pev. Look at that. Atam ras, again the same thing. The one who has recognized, who has experienced Atam rasa means the one who has found and realized that I am Jyot Swaroop. I am a part of Vaheguru. Atam ras je jaanahi, so hai, that person is a Khalsa. So hai Khalas Dev. Fir Guru Sahib ki kehndे ne prabh mein in with Vaheguru, moh mein with Guru, taas mein with the Khalsa, with the Sikh, ranchak nahin pin. There is no difference at all. Tell me which other Guru, which other leader will say that within you and me there is no difference? Sat Sri Akal. ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, be mine and let me, allow me to bring changes in your life. And we are saying, no Guruji, I'm not ready. Why am I not ready? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। the moment we say ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਯੋ ਦਿਸ ਵਨ ਨਾ ਪੈਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਕੱਟਰ already ਲਾ। ਅਯੋ now gonna start a lecture ਲਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ? ਸੰਗਤ ਜੀ, from the time of Guru Nanak Dev ji, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, there was always an initiation ceremony. From the time of Guru Nanak Dev Ji right to Guru Tegh Bahadur Ji, it was Charan Pahal Amrit. ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਹੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ। Why are we questioning the Guru's actions, the Guru's words, our itihas, when Guru Sahib has said clearly, Gur kahya sakar kamaao, that whatever the Guru has said, udda hi karna, no questions asked. ਪਰ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ with technology, with the advancements of education, with the concept of freedom of questioning, freedom of having your own thoughts and doing your own thing, it's not wrong, Sangat Ji. But what has happened is that we are now squeezing all of that advancement into Gurbani, into our Guru, and saying, Guruji, why not like this? Why Amrit? Why have to take Amrit? Just become a good Sikh enough already. Now this notion is going around.
चंगे सिख बन जाओ, चंगे इंसान बन जाओ, बस आ। जे गल चंगे इंसान बनन दी सीगी सच्चे संगत जी, फिर गुरु साहब ने क्यों खालसे पंथ अमृत संचार करवाया 1699 विच? बुरा ना मनियो गल दा। Let's not try to fit logic into everything, because to fight in a battle without your head is illogical. To live and survive for 22 days without your scalp is illogical. Bhai Taru Singh ji, Baba Deep Singh ji. To be able to still be alive while your band kataye jande ne, that is illogical. Don't fit Sikhi into logic. Sikhi can only be fit into prem. That's it. Te prem da ra. There's no laws, there's no rules, there's regulation. There's only one thing, gur kahya sakar kamavo. That's it. Sir dije, kaana na kije. Give your head and don't bother what the world says. Because the world, aj ek fashion trend shuru kar liya. Instagram ne, Facebook te. I don't know what kind of fashion trend is going on right now. Kal nu fer badal gaya. Ask yourself this question. Are we not tired of changing every day? Trying to fit into the world, which is constantly changing? आज दुनिया ने एक कहता सानू एक करना पैना, okay, एक कर लिया. The trend is to put, please don't take me wrong, but this is what reality is. कदे-कदे होने गाल करनो stage ते भी औखा हो जाता, people will start banning you and say this is कट्टरपना and all that, but this is reality. Guru Nanak Dev Ji ne prachar jado kita pakhand da, they stopped pakhand. Asadivati Bani padho, it's all about pakhand. So ek Sikh da farz banda ya to realize what pakhand is happening in this world and not to be a part of it. Rather, we should help other people and say, hey, you're trying to, you're being stuck in this. Come, let me help you. Let's get out of it. Guru de kol jaiye. Sikh da farz e banda. दुनिया आज कहती है ए करो. This is now the fashion sense of hairstyle. A hairstyle करो. कल नू A hairstyle पूरा हो जाना, B hairstyle शुरू हो जाना कल नू. Are you willing to go through all that tiresome period, that tiresome stage of changing yourself constantly with the world? Or would you rather become a stable with the one guru, which is unchanging, constant, ek? That life is much more simpler, Sangat ji. Sur nar munjan amrit khoj de. Anand Sahib vich assi padhde hain. This amrit is being searched for by everybody. Devi devte is dehi ko simre dev. Jere devi devte, which yes they are. देवी देवते भी देही नू पूजदे आ कदों असी इस देह विच आइए, come into this life, this body, because in the June of देवी देवते also there's limitations, but in the June of a human being, which is सब तो उत्तम June life form, is देही को सिमरे देव. Guru Sahib saying इस देह दे नाल, then सुर नर मुंजन अमृत खोज दे. इस देही दे नाल अमृत खोज के गुरु साहब दे अगे हाथ जोड़ के सच्चे पातशाह सानू अमृत दी दात बख्शो. कई संगत जी साल लंघ जांदे ने अरदास कर करके फिर गुरु कृपा करके अमृत बख्शदा आ. This lockdown दे समय I've had one Panji who lives in Rajasthan and she cries every time she just message and say, Panji, I need this amrit mere vich khich inni a, but there's no Panj Pyare. इदां दे भी situations आ गए ने संगत जी that there's no त्यार बरत्यार Singh or Khalsas in our Panth anymore. सवाल पूछो अपने आप नू, we now what kind of Panth, what kind of generation are we preparing for our coming children? जेरे छोटे बच्चे ने इन्हां दे वास्ते असीं की तैयारी कर रहे हैं? जे हुण असीं गुरु साहब दे अमृत नू तां सवाल सारे करदे आ. गुरु साहब दे दित्ती हुई रहत उपर भी हुण क्वेश्चन चल पिया that this रहत is too cutter. There's no such thing as रहतनामे. Think about it. गुरु साहब ने क्यों सानू रहत बख्शी आ? दुनिया सारी चार कुरहतां विच फसी हुई आ. चार कुरहतां जरा गुरु साहब ने कहा, tobacco intoxication, adultery, जीभ रस मांस खा खा के
अपने हेल्थ नूं विगाड़ना, cutting of hair, destroying your natural body. Dunya, the world is indulged in all four of this. And like I said, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ indulge ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, am I at peace? These are all temporary ਸੁੱਖ। ਅੱਜ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਫੈਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਨਵਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ। Where is the peace? Where is the ਸੁੱਖ they're supposed to get from this fashion sense? ਅੱਜ iPad ਲੈ ਲਿਆ ਮੁੱਲ, ਵਾਹ very nice, the whole day you play with the iPad, tomorrow it's going to be there on the table. ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? Where is that permanent ਸੁੱਖ they were trying to find in this item? So Guru Sahib, the whole world's indulged in this four ਕੁਰਹਿਤ, ਚਾਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪਈ ਆ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਅਡਲਟਰੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਚਾਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਬਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਸੇਵ ਅਸ ਫਰਮ ਦਿਸ ਸਿਨਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। There's never ending question about eating meat or not. Why? Why is a question even coming up? Is it for jibras? Are we not willing to sacrifice something for our Guru who has sacrificed his 4 sons? This is not emotional blackmail, Sangat ji. Sometimes ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ emotional blackmail ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ 4 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ emotional blackmail ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ on this panth, on this marg of Khalsa Panth, we are the forge of Akal Purkh. And being in a forge, we are living in Malaysia police force, army force. My father-in-law is in the army. He's retired now. But you must know someone who is in the police force, who is in the army. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ navy ਦੇ ਵਿੱਚ you have rules and regulations to follow? Yes. You have certain attire to wear? Yes. ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, which is atal, which is the attire of Akal Purkh. You are being a part of the forge, the army of Akal Purkh, who has created this whole pantha, and we are not ready for it because the rahat is too difficult. Ajathe, my father-in-law, he's retired, but because of the principles that he adhered to while he was in army, until now he's still following those principles. The rahat of the Guru, the rahat of the Akal Purkh ki fauj is the same as well. ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਲਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। Your life, instead of becoming ਔਖਾ, what happens is that you have stepped on the marg. This is how we are going to visualize it. We have not stepped on the marg and we are questioning that, ayo, too many traffic lights, too many turnings, got jungle here, got animals there. So we are questioning our route, our path. We are doubting that road towards Akal Purkh. Bhai Guruji, imagine this, not in physical terms, but in a human mind, our human mind is very limited. So we have to use imagination. And Akal Purkh, Bhai Guruji, Guru Gobind Singh Ji is standing right at the end of the road and saying, Aajo mere kol, don't worry about it. Just like a child, ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾ, come walk towards me. And the child, we are trying to give that excitement, that joy to the child. Don't worry, you can do it. And the child is trembling there, looking for support and saying, no, it's too difficult. So same thing, ਅਸੀਂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। Step on the marg, stepping on the marg is ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ means ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ means just ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਉਹ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਤ ਆ। Because Guru Sahib has told us what a Sikh must do to be called a Sikh. Akhai Gur Satgur ka jo Sikh akhonda hai apne aap nu, eh rehat ya। Sant rehat suno mere bhai,
ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨਾ ਜਾਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਰਹਿਤ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਦੈਟ ਕੇਮ ਅਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ that rahat imagine this that now you're walking on a path that rahat becomes our borders become that leads that pathway to us jere hon highway te nahi asi jande you see that dividers so you know that you are not supposed to go near the dividers you know that it's supposed to go straight rahat is like that the moment you approach the border the divider you know you're going to get into an accident something wrong is going to happen you stir your car back into the road, back on the path. So rahat is not difficult. Think about it. Stepping on the marg, guru dharan karna is amrit shakana. Amrit shak ke guru wale banna. Guru panja pyara to mantar gur mantar prapat karna. Because in the amrit sanchar, the ceremony is so brief that the Panj Pyare will say, now we are going to bless you with Gur Mantar and Mool Mantar. Odon fir Panj Pyare Mantar dronde ne sande vich. This is the Gur Mantar, this is the Mool Mantar. Aj to inna da abhyas karna. So like an initiation ceremony when you join the police force and the army, there's an initiation ceremony, correct? Thonu badges meldeya, you get a uniform. The police, the head of the army will say, from today onwards, you are now in the police, army, Malaysian police force, in the navy. This is your path, this is your uniform, this is now your rahat. You have to adhere to it. And when something goes wrong, when the police, the army, the officer makes a mistake, onu vi peshi hona penda. Doesn't he also have to go through peshi in front of the leaders and say that I have made this mistake, I forgot my gun, I forgot my karpan, mera kakar lath gaya, I accidentally, ate me or whatsoever. So peshi karna pena, mistakes happen on the path. You are not your mistakes. Karam anusar mistakes hone ya. But the Guru is ever forgiving. All we need to do is accept that sade to pol ho gaya. Kyun kaun perfect as duniya vich? Nobody is perfect. So not thinking that pehla main apni zindagi nu sudhara fir guru wale bana. In this path, you can come and speak to my husband, come and speak to the sangat that we mingle with. There have been many experiences where buzurg have come and requested for emergency amrit sanchar. Because why? One had a dream that she passed away and she was asked by Guru to take amrit and become a part of the Panth. And we are not lying, it has happened. Fir odo dawa dav asi ardas karke tyar batyar singh labana, and which is also another difficult thing. Hona tyar batyar singh vi nahi asi sade to we can't find because koi tyar hi nahi ga Panth vich bharti hon nu. ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤਿਆਰ ਬਟਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ the Panth is taken care by ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ themselves, by Guru Gobind Singh Ji themselves, no doubt on that. ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ to ensure that we are worthy to be a part of that Panth. ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਹਿਤ ਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? Our parents are going to say, I was not thought about Gurumukhi, I was not thought about Amrit, so I don't know what it is. For in the coming generations, are you going to see a Khalsa? Will you see anyone in the roop of a Khalsa, the Guru roop that Guru Gobind Singh Ji has blessed us with? And Khalsa Panth, up till date, has been the greatest army in any war that has taken place in this world. That's why the itihas, Malaysian itihas dekh lo. Singha nu sadya ke nahi India to? Sade grandparents nu sadya to bharti ho in the forces in Malaysia, in Malaya. Be a part of the police force, be a part of the army. Why? We are
We are meant to be Akal Purkh ki Fauj, who is meant to protect ourselves and other people. पर जे असी फौज विच भर्ती नहीं होवांगे तां फिर ह्यूमैनिटी दी रखिया किदां करांगे? ये सोचण वाली गल आ. And this is for both. This for the men, majority for the men. The त्यार बत्यार पंज सिख बनना, पंजा प्यारा विच हिस्सा लेना. And for the mata, for the bibiyan, I ask myself this question as well. How can I contribute to my Khalsa Panth? Sangat ji, to all my sisters, my mothers. We have all the means within our hands to create the next generations of Khalsas. ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, am I ready? Is my body, is this home ready to receive those souls, those Gursikhs who are going to come into this world and propagate the Khalsa Panth? So ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ. You look at ਇਤਿਹਾਸ. Now there's no such thing, oh, it's no, both, that we have both father roles and responsibilities and the motherly roles and responsibilities. I'm not to say anything, I'm not a mother yet myself. पर ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਆ. So ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ we have those means to prepare our body to welcome them into this world. Because ਇਹ ਰੂਹ, these souls, Akal Purkh ki Fauj, these souls, their duty is to keep coming back, not to pog karam, because they are above karam, they are above sukha and dukha, but to serve humanity. So we have to prepare ourselves that way. Sanu vi amar shakna pena. We have to be strong ourselves as well. Look at the matawa during the time of Mir Manu. Apne bachche nu photo dikhayo. Now there's so many cases, my children want to cut their case, my children don't want to keep Sikhi rahat and all of that. Ek karam de karke, yes it is, but sada farz vi banda ya. To tell the itihas, Mir Manu de vele, how bachcha nu totte karwa ke, gala vich haar pawa ke bachyan de, still the mother is doing Simran and saying, tera kiya mitha lage. Inna vadda jigra matavan da. And we have that strength within us. महाराज ने भी उत्तम पदवी दत्ती है बीबियां नु, मातावां नु. Look at our इतिहास. Alongside each Guru Sahiban was their mahal, was their wife walking shoulder to shoulder, ensuring that the Pantha was also tyar bar tyar and in Chardi Kala as well. But we have to become that role model. And same for the Singhs as well. Khalsa रहने जब लग खालसा रहने आरा तब लग तेज गियो में सारा तब लग
लग खालसा रहे निहारा जब लग खालसा रहे निहारा तब लगते लगते दियों में सारा जब लग खालसा रहे निहारा जब लग खालसा रहे निहारा जब एह कहे विपरन की रीत जब एह कहे विपरन की रीत विपरन की रीत विपरन की रीत जब एह कहे विपरन की रीत जब कहे विपरन की रीत मैं न करो इनकी परतीत मैं न करो मैं न करो इनकी परतीत जब लग खालसा रहे निहारा जब लग खालसा रहे निहारा तब लगती दियों में सारा तब लगती दियों में सारा खालसा मेरो रूप है खालसा मेरो रूप है खालसा में हो करो निवास खालसा में हो करो निवास खालसा मेरो मुख है अंगा खालसा मेरो मुख है अंगा खालसे के हो सद सद संगा खालसे के हो सद सद संगा हो खालसे को खालसा मेरो 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 ओत पोत सागर बुंदेरो ओत पोत सागर बुंदेरो तन तन ओ तन तन भाई दया सिंह जी तन तन भाई दया सिंह जी भाई दया सिंह जी, धन धन भाई दया
ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੁੰਦੇਰੋ, ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੁੰਦੇਰੋ। ਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ऐसे गुर को बल बल जाए, ऐसे गुर को बल बल जाए, तो ऐसे गुर को बल बल जाए, ऐसे गुर को बल बल जाए। आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाए, ऐसे गुर को बल बल जाए, ऐसे गुर को बल बल जाए, ऐसे गुर को बल बल जाए। और धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, 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 धन गुरु गोबिंद सिंह। ऐसे गुर को बल बल जाए, ऐसे गुर को बल बल जाए। ओ जे सो चंदा उगवे, जे सो चंदा सूरज चढ़े हजार, सूरज चढ़े हजार, सूरज चढ़े हजार, सूरज चढ़े हजार। इते चानन होंदिया, इते चानन होंदिया, इते चानन होंदिया, गुर बिन कोर अंधार, गुर बिन कोर अंधार। ओ धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, ओ धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। ऐसे गुर को बल बल जाए, 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 बल बल जाए, बल बल जाए, बल जाए। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जीओ महाराज। We have come to an end of our Hazri. Just a small benti Sangat ji. जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा, जब ए गए विपरन की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत। Here Guru Sahib is referring to two different paths here again. एक विपरन की रीत, एक न्यारा पंथ. विपरन की रीत is a path of the world that we have spoken about just now. All these changes, inconsistency, trying to please the world, trying to fit into the world. Nyara Panth is a Panth that walks the opposite path to the world, following the path of the Guru.
There's so much of doubt and fear. These 2 points I can summarize to why our youth, a lot of people do not want to take Amrit and become a part of the Khalsa Panth. Fear of mistakes, whatever under that subcategory, fear of missing out, fear of losing out, and doubt. Doubt, not knowing what it is, not knowing what we will get into, what the path has for us. Fear about people's opinion and all of that as well. And this comes down to the rahat that our Guru has given us. A lot of question is about this rahat. What is this rahat of an Amritari? Rahat of a Khalsa. And the idea is we want to speak about it. Let's speak about this kind of topics that is causing fear and doubt in our mind, which is stopping us from coming on the path of the Nyara Panth. So next week, I'm going to be speaking about one of the Rahatname. There are many Rahatnames available in our Panth by esteemed people who has spent their life with Guru Gobind Singh Ji, Bhai Nandlal Ji, Bhai Sahib Singh Ji, and many other Gursikhs as well, Bhai Daya Singh Ji. And these Gursikhs have Rahatname written. Many of these Rahatname are vichar, mukhwag, conversations between Guru Gobind Singh Ji and the Sikh, and Guru Gobind Singh Ji is telling them to document all of it. And it's available in our Panth. So next week, I'm going to be talking about one Rahatnama of Bhai Nandlal Ji. It's called Tankhanama Bhai Nandlal Ji, where Guru Gobind Singh Ji is telling Bhai Nandlal Ji what is the Rahat of a Khalsa. And that is one part of the Rahatnama that we will cover next week in 2 Lariwar Katha in PJ Gurdwara. So in that Katha, we will speak about the Rahat of the Khalsa and correspond to Gurbani as well, because they are not separate. In fact, it's very similar to what Gurbani tells us. And look at Itihas on how our Gursikhs have kept this Rahat and how they have become one with Vaheguru. So please forgive me for any mistakes I've made. Forgive us for any mistakes we have made. Again, I spoke too directly, too straightforward, but it's needed. So jera tonu changa lagya, you understood, you were inspired with, keep it, and let's move forward. Stagnant nahi rehna. Panth Khalsa Panth chaddi kala vich hunda hai. Moving forward. Khaddi kala vich nahi, not stagnant, because stagnant water attracts mosquitoes and flies. Tandi kala vich nahi, we don't go downwards. We always go upwards. Chaddi kala. So jera tonu changa lagya, you understood, accept and move forward. Nahi tonu gal changi lagi, leave it here in my choli. Please forgive me for my mistakes. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. If you enjoyed this video, please like, comment, share and subscribe. Please donate and help spread Guruji's message. Link is in the description below. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh.